So the perspective, the view that I abide by, that I hold, and that I transmit is a view of evolution. La perspectiva que informa mi vida y que yo transmito es una perspectiva de evolución, right? And so the evolutionary perspective says that we are here as beings, as souls, to evolve through the powerful experience of incarnation. Estamos aquí como almas que se encarnan para evolucionar a través de la experiencia de estar aquí, encarnados en esa tierra. And this is it's very important to establish this as our ground. Es importante establecer esa visión como nuestra tierra, because there are some spiritual views that regard incarnation as a mistake. Hay ciertas perspectivas que consideran que la encarnación es un error. And even in the context of conventional religion, incarnation is seen as a burden. Incluso en el contexto de la religión convencional, la encarnación está percibida como un peso, un problema. So some spiritual paths say we're here, but we have to figure out how to get out. Or some religious traditions say we're here, we suffer, and then at a later point, we'll be in heaven. We'll be in some sort of a bliss state, okay? Hay caminos que dicen que estamos aquí, es problemático y tenemos que salir. O estamos aquí para sufrir y después de que morimos, si nos portamos bien, pues a lo mejor podemos estar en paraíso. ¿Vale? And so this is a highly dualistic approach to incarnation. Es un punto de vista extremadamente dualista en cuanto a la encarnación. Right? The evolutionary perspective says actually evolution requires incarnation, that the soul needs to come into form in order to express its light, in order to express its glory. La perspectiva de evolución dice que de hecho la encarnación es necesaria para que el alma pueda evolucionar y expresar su gloria. And so we consider our existence to be sacred. Consideramos que nuestra existencia es sagrada, right? And that includes all of the difficulties that we're going to face in our lives. Eso incluye las dificultades inevitables que vamos a enfrentar en nuestra vida. Right? So from the evolutionary standpoint, difficulties are opportunities. Desde el punto de vista de la evolución, dificultades son oportunidades. Right? Opportunities for what? For growth. Oportunidades para crecer. So there's something that happens when the soul, that is to say, the spark of the divine that we are, takes incarnation. Hay algo que sucede cuando el alma, es decir, la parte de nosotros, que es la chispa de la divinidad, se encarna. Right? When the soul comes into form, it temporarily forgets itself. Cuando el alma se encarna, temporalmente se olvida de sí misma. So when the soul is not incarnate, there's a certain spiritual beatitude that the soul experiences. Cuando el alma no está encarnado, hay cierta beatitud espiritual que el alma experimenta. But when it comes into form to continue its evolutionary process, there's a temporary amnesia that takes place. Cuando coge forma, hay una amnesia temporal que sucede. And that's because of the nature of the material world. Eso es por cómo es el mundo material. Right? So in the material world, there's a certain kind of density. Aquí en el mundo material hay cierta densidad. Right? And this density acts as a kind of like a veil that obscures our perception. Esa densidad obscurece, es como una vela
un velo, no sé cómo se dice, que obscurece, que interfiere con nuestra capacidad de percibir lo que somos de verdad. So that's the whole thing. We've incarnated, we're souls, immortal souls who have incarnated and forgotten, our soul has forgotten its true nature, its immortal nature, right? Somos almas que nos hemos encarnado y debido a esa densidad nos hemos olvidado de nuestra naturaleza inmortal, eterna, infinita. And the reason why we are intrinsically immortal, infinite, vast, limitless, is because each being here, each incarnate being, without exception, is an expression of the divine. La razón que somos inmortales, infinitos, es porque somos chispas de la divinidad. Cada ser del universo es una chispa de la divinidad, y la divinidad en su esencia no tiene comienzo y no tiene fin, right? The divine, by definition, doesn't have a beginning and it doesn't have an end, right? And so we're sparks of that flame that have come into form. Somos chispas de ese fuego y hemos cogido forma, right? And why have we done this? Like, what's the point of that? And what's said is that the divine wishes to enjoy its own display. Right? Lo que se dice es que la divinidad quiere gozar de su propia expresión. So actually, even though things feel difficult and at times extremely painful, the whole point of this is ultimately for divine enjoyment. Aunque nuestra vida está lleno de dificultad e incluso de sufrimiento muy intenso, todos aquí lo hemos vivido y lo vamos a vivir. Al final estamos aquí por el gozo de la danza divina. And so when the entire universe is liberated into its true nature, this will be a cosmic dance, a display of divine bliss in action, in movement. Cuando todo el universo está liberado a su esencia, a su origen, toda existencia va a ser una danza cósmica, de gozo cósmico y divino. And so that's what we're moving towards. Eso es por donde vamos. Right? But we have to earn it. Lo tenemos que ganar. Right? And so when the soul enters into matter, there's this temporary amnesia that takes place. There's a forgetting that happens. Cuando el alma se encarna, hay una amnesia temporal. And the spiritual journey, one way to understand it is as a process of recovering, right? Of remembering what we always have been and what we always will be. Una manera de entender el camino espiritual es como una recuperación, un recordar de lo que siempre hemos sido, lo que somos ahora y lo que siempre vamos a ser.